Nyakoram jongero kamano kuom hiero Ramogi TV ne weche manyien e chenro mano mara ICHWELO parni kaka pile namba ma tudruok pod en 2-3-6-0-0 yudo achiel kachiel kokalo e Facebook page marwa mar Ramogi TV, bende yudo achiel kachiel kowuok e YouTube page marwa kaachiel kod mano mar Twitter mondo mi watwak kodi kendo miya pachi weche mopogore opogore ma wakeloni gi elak sechego mebed kode chakruok nyaka giko nyinga Uchengi Manuel jaloko marwa ne en Elizabeth Otieno. Kawachake ni piny owacho ndi mbele giketo ikruok makare ne rakruok gi midhiero ma ikelo gi koth mapek mar El Nino makoro sako chwe moko kuom gwenge ma pacho ka. Uganda jo Kenya kwa mondo beda kicha e kinde kodhno komenda maromo bilion 100 oseket tenge ne migepe maromo 5 mabiro tigodo e rakruok gi midhiero ma kodhno biro kelo. Eromo mano kelo kanyakla jotend migepe, governors kod jotelo mamoko kotelne gi jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua piny owacho singo ne giseketo ikruok makare mar kedo gi koth mapek mar El Nino. I want to give the government's commitment that we shall apply all resources at our disposal, including the Kenya Defence Forces. The Minister for Defence is here. The National Youth Service is a reserve army for the country when there are challenges. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua wacho ni omenda go gibiro neno ni otige yo makare ka omenda go gibiro pogi ne migepe buora mag piny owacho koting'o migawo mar somo ka kodhno biro chwe kinde ma skunde ma pacho ka podo yawo. Our children are preparing for national examinations while their parents are readying to harvest. The business community is crossing the country in rebuilding the economy as the government implements massive infrastructural projects for better service delivery to the people. So I think with that information, it is possible that, and we have equipment, we have personnel, we have engineers that are able to tell in advance and also give guidance in terms of response. Counties bende osingo jiwo ikruok magi ka jakom riwruog governors Anne Waiguru wacho ni nitie omenda magiketo tenge mondo mi okonye geng'o midhiero mag El Nino. The World Bank, there is money for emergency that is usually given to countries when you're facing a situation like this. The resources available to Kenya is about $250 million. And that translates to about 35 billion shillings. And it's given as an emergency drawback. All you would need, Your Excellency, is a quick cabinet approval, a letter from the AG, and the National Treasury can draw the money even as soon as next week. Pek mar kodh El Nino bende ineno kama nyalo rocho chenro mag skunde ni mar penj ma KCP kod KCSE biro bedo kadhi nyime. Sirikal osingo matiyo kanyakla e kind migepe mana ni penjgo tim kaka osechan. Migawo mar jolweny osingo keto jolweny mabiro konyo chwalo penje kuonde mapek nitiere mar koth mar El Nino. In the event the Ministry of Education, when they are conducting their exams, some areas will not be accessible. We have our aviation section that is ready. Kwayo bende ochwal ne KEMSA mondo mi ochwal yedhe osiptende motelo ne midhiero mar kodh El Nino ni mar tuoche kidek landore. We expect a lot of waterborne diseases, and cholera is one of the very key ones that we expect. We have a team that is working on surveillance for communicable diseases to ensure that we do proper detection and investigation, and we are also sharing information across all the counties. Bad migawo makoro chal mar kolwasi olando ni pioula milpolo senyruok mar lowo kod pi mamedore aoche kod nembe detimore gwenge bura ma pachoka kalore koth mar El Nino migawo ne dhi chako chwe thoth gwenge mathurka. Bad migawo no olando ni pioula biro mako gwenge mag Nam Chumbi, Nyanza, South Rift kaachiel kod bombe maok obaro yoro ula makare. Senyruok mar lowo bende okor ni biro bede gwenge mag Homa Rokak, milpolo lande ne nyalo mako gwenge ma Kisii, Kisumu, Nandi, Kakamega kod Bungoma. Jopiny onyisi mondo beda kicha ni aoche kod nembe mamuomo ka gwenge ma otuo bende nyalo bedo kod det bonyo. Jolony medo ni koth mar El Nino biro chwe kind dweche 2 nyaka 3 kochakre dwe mar 10 higani. Koth mar El Nino no chwe mogike pachoka higa mar 1992. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Kapod ntiere weche motenore kod kodh ajiki Emmanuel Nino en ni moko kuom riwruoge ma ok mag piny owacho
Koro ka piny owacho mondo mi oriw gi lwede timo ikruok e skunde nyato manie kuonde dak ma yuto ji ni piny motelo ne koth maduong' mar El Nino. Riwruok ma okal man mar Kea masani wacho ni chenro mag reso ratiro mag nyithindo matindo midendo ni Smile na Toto yango ni pek nitie nyithindo matindo e skunde mag nasari ni mar moko kuom gi yudo pek mar dhi nyime gi somo e kinde ma koth mapek ma igeno ni biro chwe. Kotelni gi jalony e weche mag somo Maureen Okal, jokanyo machwalo chenro mar Smile na Toto ne olimo skunde nyithindo ma Joash Olume kar chiwo bura ma Kibra e bora Nairobi kama ne gitere kony ne nyithindo mondo yud gigo mabiro konyogi e geng'ruok e kinde ma koth mapek biro bedo ka chwe. Tend skundno bende opoyo okenge mag riwruogego keto mar chwalo gambut, sweta kod mwandu moko ne jopuonjre mondo mi gigeng're go e kinde koth. Skunde ma Kibra pod nigi ywak e wi chal marach mar alwora margi mar somo. Imagine ni koth kochwe to nyathi wuotho e sewage ma no burst. Ingeni Kibera kata Lang'ata sewage margi is not okni kare. Koro nyathi wuotho e iye kanyo samoro koth ochwe mang'eny ogore piny e pigno to en pi ma otimo chilo picho. Ni El Nino biro osenyiswa magi gin preparation mitigation measures monego beni koro sani e sirikal ng'iyo ma skunde okowe oko and especially for nyithindwa matindo tindo gieki. Care have donated gumboots for our learners in preparation for the El Nino that is coming soon. They have also donated sweaters for our learners and water bottles. We have very few toilets and it is so much congested. When it comes to rain, it will be even blocked and it will flood all over and it will be very risky for the health of our learners. So I want to request our government if they could do something about the sewer line so that in case it rains, it doesn't overflow. Jodolo mag kanisa mar Anglikane pacho kaendi dwaro ni piny owacho ne okaw okang' mar keto e tim singo ma ne gichiwo ne jopiny moloyo to chiwo singo ma ok chop kare. Gilero ni pek ma oganda kale sani en gino mawinjore piny owacho ni orakorego kendo kelo ne oganda fungruok. Ka gichiwo pachgi higa achiel tok piny owacho mar Kenya Kwanza donjo e apis. Gilero ni apisi mag piny owacho opong' gi singo ma ok chop kare. Gidwaro mondo piny owacho ni gichopo singo mane gichiwo ne jopiny e kinde mane gisero ombulu. We applaud the ongoing bipartisan talk between Kenya Kwanza and Azimio. However, we call upon the teams involved to embrace the spirit of good faith during the talks and to provide ways that can help the country address deeply rooted systemic issues which have polarized this nation for a long time. To this end, we humbly beseech the government and all relevant stakeholders to engage in open, constructive dialogue and expedite comprehensive action to address these critical issues. Kaodhi report mar nono buge, janon buge omenda mag piny owacho yango ni mudho ne okwako moko kuom chudo mane otim kod piny owacho mar kaunti ma Migori e ikomenda mag 2021 2022. E report margi mayango kaka kaunti ma Migori ne otiyo kod omenda gikoni medruok e chudo mag jotich maonge ler e wi kwan manyien mag jotich manondiki nyiso ni kaunti no ne okodino rode mag mibadhi. George Bati miwa mathoth. Lipod nondo mar janon buge omenda mag piny owacho kaka kaunti ma Migori notiyo kod omenda hik omenda mag 2021 2022. Janon buge omenda onyiso to e wi ler mar kaka piny owacho no e telo mokalo notiyo kod omenda e chudo mag jotich. Medruok mar siling milion 309,665 835 e chudo mar jotich e hik omenda mag 2021 2022 kopim kod hik omenda mag 2020 2021 kelo chich. Ka janon buge omenda koni onge gima nyiso ni ne opuodh chudo makamano kendo ni ma odhi ataro mar chike mag omenda. Janon buge omenda koni ler e wi kaka ne ochul jotij 1,125 mag lwedo milion 40, 630,191 ler ne onge kaluwore ni onge gima nyiso bad migawo moro amora manochwalo kwayo mar chudo ne jotijego kendo onge andika mar orak manyiso kaka ne jotijego ndike tich kod kaka ne gidonje tich. Bende oyangore ni bod mandiko jotije kaunti ma Migori ne ondiko jotije lwedo 413 ma ok oketie budget ka bende onge bad migawo moro amora mar kaunti
manochwalo kwayo mondo migi jotich. E kind bilion 2 milion 644 465 mane piny owacho mar kaunti ma Migori ne oketo ne nyiewo mwandu mag kaunti koting'o milion 720 808 kod 23 mane oket ne nyiewo mwandu moyiedhi kod milion 38 581 kod 50 mane oket ne migawo mar tuke kod somo mar nyiewo gige tugo koting'o lep tugo kod gige nyiso kido kod timbe. Kata kamano, gima kelo chich kaka omenda ne otiyo en ni onge ler ewi kweth manomi lewnigo koting'o lep tugo kod mwandu mamoko. Bende mudho imo kaka ne oti kod milion 18 369 kod 450 mane oket ne migawo mar pur, kaluwore ni onge ler masiro nyiepo mag mwandugo e kar keno kata sito mar kaunti. Chudo machielo makelo penjo en milion 14 292,550 mar okumba mag nyamburko mane oket ne nyamburko 37 mag kaunti. Kata kamano, janon bugi omenda ok nyal yudo ler kaka ne otim nonro mag nyamburko go ma dho ngere dendo ni evaluation ne nyamburko 37 mane omiyo okumba ma kamago. Lipodno bende yango ni bilion 1 milion 626,972 mane oket ne loso mwandu kaunti ka oting'o milion 254 594,998 mar gedo kod milion mamoko 32 165 kod 40 mane oket ne tieko gedo mag kar jotuo moyawre ma ICU e od thieth maduong' ma Migori. Tend kaunti ne ok nyal yango lendo mag tijno. Winjruok mano bedo e kind kaunti ma Migori kod jal manomiyo rak, lipot manyiso kaka tich ne dhi nyime kod kaka notim chudo ne tijego. Ler mar kaka noti kod milion 20,620 bende ok nyal yang malong'o, ma oting'o milion 18,820 mar nyiewo lowo mar kar wito yugi e boma ma Migori kod milion 1.8 mar yaro od thieth ma Othoro dispensary. Kata kamano, obok mag lowo kata title deeds ne ok ochwal ne janon bugi omenda mondo yang adier wi nyiepo mag lopego. Kata obedo ni kaunti ma Migori telo mokalo ne oketo milion 124,430,629 ne weche mag tiegruok mag jotich, janon bugi omenda mag piny owacho lipodgi nyiso to, kaluwore ni onge gima nyiso ni ng'eyo mag jotijego e wi telo mag kauntis nomedore bang' tiyo kod milion 22,505,172. Kaunti ma Migori bende ne ok nyal yango yor lony manyasani dwaro mar choko mar osuru mane gigeto, kendo ni moko kuom jotich e migawo mar choko osuru ma Awendo, Kuria East, Nyatike kod Uriri ne ok nyal donjo e lai mag mbui mag choko osuru kaluwore kod onge mag gige lony manyasani moromo. Tije mane pok otieki bende moko kuomgi ne osechul ka gima nosetiek gedo magi. E yango kaka kauntis nyalo tiyo makare, janon bugi omenda okoni deko mar omenda mawuok e piny owacho mamalo kadhi ne kauntis osethiro tieko e wang' sa chenro mag dongruok mane ochaki, kaluwore ni moko kuom omenda mane owinjo chwal ne kaunti ma Migori e omenda 2020-2021 ne oduogo chwal ne kauntino mane dwe mar 7 mar higa mokalo. George Bati, Ramogi TV. Erokamano George Bati kuom miwa lipot mong'ith kowuok e kaunti ma Migori. En piny owacho chano nywando jopiny kod jotelo mawuok e gwenge mosebedo ka yudo monj ma kinde ka kinde pacho ka ndie chenro mar yweyo jonjore mag Al-Shabab. Kolose kinde limbe mare gwenge mag Malindi, jagoro mongere migawo mar arita Laktar Raymond Omolo wacho ni jopiny ong'eyo jomaundu modak e kindgi kendo tiyo kodgi dhi konyogi tieko jonjore mag Al-Shabab mabiro kalure gi medruok e monj mag jonjore kaunti ma Lamu kod gwenge ma nyandwat mar Ugwe e dweche mokalo. Chris Owino nigi lero. Jonjore mag Al-Shabab osebedo ka keto apisas mag arita kwe e ratile kinde ka kinde kokalo e monje gwenge makadho wadh Nam Chumbi kod nyandwat ma Ugwe. Piny owacho pod onyonore ni gitieko jonjore e pacho kae. Ka oloso e gwenge mag Malindi, jagoro mongirore e migawo mar arita Dr. Raymond Omolo oyango chenro mar nywando jopiny kod jotelo mawuok e gwenge makamago e okenge mag kedo kod jonjore. Kuna mikakati mingi tumeweka kushughulikia hiyo swala ya ugaidi. Ya kwanza ni kuinvolve ama kuwasiliana na watu wote katika mirengo tofauti za serikali na wananchi wenyewe pamoja na viongozi, ili iwe jambo tunashughulikia kwa kila sehemu, sana sana sehemu ya Pwani na Northeastern. Dr. Omolo nigi geno ni chenro makamano dhi nyago olemo kaluwore ni jopiny ong'eyo jomaundu modak e kindgi kendo ler makamano dhi konyo apisas mag arita e rakore kod jonjore kapok gikelo masira. Wenyeji ndio pata tabu zaidi ya kila mtu, na hao
mara mingi huwa wanajua ni nani anaishi wapi na nani anafanya biashara gani na ni nani pengine anachochea raia. So tukifanya kazi kwa pamoja itakuwa rahisi kushughulikia mambo ya ugaidi. Gwenge mag Kadhwath nam chumbi to moloyo kaunti ma Lamu kod nyandwat ma ugwe kaka Mandera, Wajir kod Garissa osebedo ka yudo monj ma kinde ka kinde kokalo e mirutu ma ipando e bwo lowo. E komachielo, jatend migawo mar arita Profesa Kithure Kindiki onyiso komiti mar od bura mochung' ne riwo oganda ni en adier ni dhoudi moko ma pacho kae nigi kwan mathoth mag jotich e bad migawo mar obila mag jela kipimo kod dhoudi mamoko. And I agree that our correctional services and the prisons fall short of the constitutional requirements on several fronts in terms of inclusivity, diversity, etc. Kindiki osingo mar kelo lokruok e bad migawo mar obila mag jela mar neno ni dhoudi duto ma pacho kae oyudo thuolo maromre e chenro mag miyo ji tich. And we cannot allow certain communities of our country to feel excluded, and we're going to develop a matrix and a roadmap of ensuring that equity, so that more populous communities have more people, but also every community, including the smallest, must be represented. Mabiro bang' jood bura golo ywak margi e wi weche mag akwede mag dhoudi magi wacho ni ogoyo tach e wi bad migawo mar obila mag jela. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano nyako Ramogi kuom medo kete Ramogi TV. Nitie jogo maloso koda Ramogi TV. An Tobias Akande ka wuod Asego Kanyada. Sirikal onego chak daro joma ni kuonde ma oula turo kapok El Nino chakore. Erokamano kuom paro machal kamano Tobias. Ma Morris Juma Ogada Janyaera. Koth ma chue sani okelo tich yot, wacho ni chenro ma Nyasaye ber. Kokelo chieng' uyuak, kokelo koth uyuak, warwak koth to aikre ne pi mag El Nino. Kamano Morris Juma ka intiere Nyahera. Ramogi TV jodologo emane obedo mokwongo e lemo e kinde mane kao telo. Sani kendo koro gin emagi kuero Kenya onge adieri. Erokamano Sara Singa mar wang' neno West Kanyamkago kuom paro mi golo no kendo miyo kainde. Ng'at ma bende luongore kae ni Shadrack Ogara kod Nyonyang Kwabwai wane Ramogi TV maler gi mama ni Damaris Ogara, min Tabu Ogara kod Kennedy Ogara wacho ni gimodong' en timo ikruok makare ne oganda. Erokamano Bernard Okeo Samaki ka intiere Nyora Kadem. Ramogi TV neno maler Nyora ka. Gima chandowa en ni wan jonyora gi jokabuto wachomo kanye gi wach mar El Nino. Kamano Bernard Okeo ka intiere Nyora Kadem nyakora mga joang kikidhi mabor. Pod wantiere kod mathoth moiko ni chenro mar ICHWELO. Jipange na view sasa uduogi ber mathoth. Yurthuolo mar bedo jaloch mar omenda miloyo pile ka pile ka ineno tuke malombo ji e view sasa gi siling 10 kende. Wan kod 100,000 miloyo pile ka pile, nusu milion miloyo juma ka juma kod grand draw mar milion 3. Mondo ibed jaloch gima itimo yot mokalo. Dista 487*3# yier kama ondiki ni jipange na view sasa. Bang'e yier kama ondiki ni package mondo iyud points mabiro keti thuolo maber mar bedo jaloch mar milionde modhuro. Jipange ushindi na view sasa. Jipange na view sasa biro mna ywa tol kokal namba mar 070966700. Weche kod chike mantie nyaka tolu. Ngeso tarik 30 dwe mar 9 higani wachako gi Chatstorm kama jolendo mag Ramogi FM riwore kanyakla gi kanisa mar Homa Bay Central SDA ka waduoko ne Nyasaye erokamano kuom higni adi Piero Ariyo mar lendo mochanore kochakore okinyi mang'ich. Jumapil tarik 1 dwe mar 10 2023 kochakore okinyi mang'ich kabisa korka chuny nyasi omako mache kaunti mar Migori kama waloro Ramogi 20 style. Chop chono mera Sori Beach Migori County wadhia kanyakla kitwa maglupo kaka oganda luo e rich festival. Jolendo magwa mag Ramogi FM to bebiro mana mi ilo kaka pile ya to Yongolo
wachame. Marchunjaluo. Nunua KPLC tokens, bila charges, only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with 0 transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with 0 transaction costs. Wateja who prefer stock zangu juu ziko tayari kubaliwa PAP. Lakini vile hii ekonomi imetufinya, ilinibidi kubadilisha sabuni nikatumia ingine rahisi. Bala, ilibidi nioshe kila kitu mara 2. Sikuwa na otherwise, nikarudia Ariel. Mi hupata clean and fresh results kwa mwosho mmoja tu. Ariel ndio siri yangu. Sasa stoli yangu iko popular sana. Ariel, usafi bora kwa mwosho mmoja tu. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV. Wadhi nyime. Riwruok ma jotelo ma mine pacho kaendi Kewopa chano chwalo paro mar chike od bura mabiro konye kedo kod dhao mar ratich mine mago mapek achiel kod man kod jumbe 12 e nyodo. Kaluwore kod nonro ma Kewopa mane gitimo higa mag 2015, tamalo 20 mar mine pacho kaendi oseroch ratich gi kinde magi konyore kata ka giyach ka kwan ni gikoni medore higa ka higa. Judith Omondi ni kod ler mathoth. Jotelo ma opogore ochako wuoth mar twak ewi kaka ginyalo kedo kod midhiero mayudo joma mine, mayach kod manyuol, obstetric violence. Romoni ne olos kod riwruok mar jotelo ma mine od bura Kewopa. Kaluwore kod lipod nonro ma Kewopa ne otimo e higa mar 2015, atamalo 20 mar joma mine osekadhe midhiero e lwet nyamrerwa kata lakteche marito gi kinde magiyach kachiel kod magikonyore. Bende atamalo 4 ne otimnegi chenro moko mag thieth ma ok gipuodho ka atamalo 8 to ratiro margi mar kano weche gi ma opondo ne okoriti. Sama miyo dhi nyuol en a matter of life and death. Mano en wach ma chal ni wiwa osewil godo nikech nitie mine mang'eny mano dhi konyore to ngima gi nolal e wi mesa kanyo. To ng'eny ne en ngima ne nolal nikech wach negligence. Samoro dokta ne onge machiegni, remo chwer mang'eny, samoro notimne operation, owe gimoro e iye. To nitie kata jomoko ma osekale gini ma bang' nyuol odhi odere. Kata bang' nyuol ochako bedo matuo gi machame ipimo ok yudi nikech gima nokale. Midhiero gi opogi e kidienje ma opogore, giriwo thieth ma ok owinjore ni mine mayach, weyo chiwo rit makare ne minego, chuno minego kod thieth moko kaka bero, gocho, dino ne miyo kata nyathi e kar thieth kapok otieko chudo, akweda, diro wach kaachiel gi kuo kod wilo nyithindo e ute thieth. Magi ng'ur magisechwalo e od bura kendo gichano loso chike mabiro konyo kedo ne ratiro mar minego. Those figures are higher than what we are actually dealing with. The issue of this OPV is worse, and Kenyans were quiet. And I think, ladies, this is one. Let's be friends of each other. Warwake katiba chike madhi kelo chungo gima mon kaleni. Wadwaro ni sani ka daktari kata nas kata jakonyi nyuol obiro konyi to otimo ni achaye samu konyino wanyalo tere kot muachung muayal kes no matue kata magoe fine. Kata kamano, lakteche makonyo joma mine ahinya to e ute thieth mag piny owacho ywak ni kamoro ywak ne gi to gin be tich ohewogi. Kwan mar jotuo ng'eny ma ohewo lakteche. You may have all the knowledge, you may have even medicalized the practice, but what people really need at the point of care is care. Just the softer skills. So I think the training in that is critical. But again, let's also look at the context of the environment. If I am 3-4 nurses with 20, 30 patients, can I really optimize the kind of care I would provide? It's highly unlikely. Jokanyo mar riwruok mar Kewopa ni kod geno ni keto chike mabiro tayo kaka ithiedho mon mayach kachiel kod nyithindo
biro kelo lokruoge ahinya to midhiero manyaka sani nitie kaka dangni mar paro, tho ma omondo mag mine ma yach makonyore kachiel kod nyithindgi. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano Judith Omondi kuom report ma kamano to kod ratiro mag joma mine ka wadhi nyime kweth mopogore opogore ne odhi nyime gi chwalo pachgi ne komiti matayo twak e lo Azimio la Umoja One Kenya Alliance kod Kenya Kwanza e Bomas of Kenya. Mane Anthony Jenere kinde mokalo gi Migai mano chope nyim komiti no kwayo ni owinjore rangi kaka inyalo loke chik mondo mi duok chien kwan mag counties kod kwan kuonde chung od bura mantiere pachoka. Gidhu wacho ni jod bura ng'eny mokalo tong' kendo medo sigo mapek ne jo Kenya. Kindego bende commissioners machon mag IEBC bende pod oyuago ni tim nonro ne duoko mar yiero mokalo. Justus Nyang'aya kod Francis Wanderi ne ochope nyim komiti no ka Juliana Cherera kod Irene Masit ne oriwore kodgi e yor mbui. Gimedo ni yiero ne okotim e yor ratiro kendo moko kuom gi ywak ni bogo ngimagi. We want the next generation of commissioners at IBC be people that will be handled with integrity that it deserves. And their voice will not be shut down because as commissioners, we were there in the kitchen. The effect of the violations, willful omissions, and an ad hoc decision by the chairman ensured that the investment in the schemes was not used to achieve the objectives of transparency, giving undue power to the chairperson in collusion with his preferred selection of commissioners and unaccountable staff. We're suggesting that the commission be led by the chairman and the commissioners who are full-time and accountable. So the accounting officer of the IBC should be the chairman of IBC. So that we do not have a law whereby the resources are being accounted for by the secretariat and the commission is just there to oversee or to oversight. We have too many people in parliament. We have too many constituencies. So that we should be reducing constituencies, not increasing. We have too many counties. We should reduce counties, not increase counties. They are costing us a lot of money, and quite a number of them are not viable. Ohand furniture ok anyal nyiso ni en ohala marach nikech nyaka chak tiye an gik manyalo kwano. Anyalo kwano project na mar gwen dala, anyalo kwano nasegedo, anyalo kwano investments maga. KPLC tokens, Bela charges only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC. Setting up a fundraiser is now just a click away. Visit www.saidika.co.ke and start your fundraising journey today. Medical emergencies, funerals, weddings, supporting your church, school, or corporate needs, Saidika makes fundraising much easier. Once you visit www.saidika.co.ke, select Start a Fundraiser and watch your cause come to life. Share your fundraiser with friends and the global community for seamless support. Donate and receive funds easily through mobile money, debit, or credit cards. Dial *802# or visit www.saidika.co.ke and be the change today. Saidika, connecting hearts, changing lives. Together, we make a difference. 200 bob tu. Buda, the transaction ndio imekushinda ama? Relax. Umenyoa watu kama kuku juu ya tokens. Nunua KPLC tokens, Bela charges only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC.
machiegni e paw tuke. Piny Kenya, Tanzania, Uganda chako wuoth mar ikore ne bago finals mag AFCON higa mag 2027 tok ne loyo kwayo mar bago tukego. Pinje koro biro bero chenro magi kaachiel kod alap tuke matero ne CAF goyo pixen ikruok margi e higa mag 2025. Piny Kenya oyango ikruok makare kama oting'o bero chenro mage mag wuoth, tudruok kod pewe mag tugo. Jatend migawo mar tuke Ababu na Mwamba e kinde mane twak kod jofwambe paw ndeke ma JKIA wacho ni chenro oseketi mar chopo kare rang'iny madwarore. We have a good plan for infrastructure. We have a good plan for all the other supporting elements like hospitality, security and safety, communication, travel, and all those elements you require. Babu wacho ni Kenya, Tanzania, Uganda ne oloyo kwayo mar bago tukego kaluwore kod tiyo kanyakla gi winjruok mar biro bago tuke rang'iny mag FIFA kod CAF. We did not win the rights to host AFCON by fluke. We deserve every right. We deserve every chance that CAF has granted the East Africa Pamoja bid. We were confident that we had put together a formidable bid. We had put together a bid that ticked every single box required by the Confederation of African Football. Olero ni weche mag kuonde mibiro bago e chenro mar yaw tukego, tuke mag group kaachiel kod finals en mano winjruok biro bedoe ka duol mochung'ne opira Africa CAF biro chiwo chenro. We will agree, I can guarantee you. We will agree very easily in terms of how we distribute the groups, which group is going to play where, how we are going to handle the opening ceremony, the closing ceremony, the final game. And remember, the Confederation of African Football is the final authority on this matter. We host the tournament, but the tournament belongs to CAF. Ababu wacho ni pinje mabiro bago tukegi biro bedo winjruok mar yore wuoth kod golo hinga manyalo biro bedo e kindeno ka jotugo kaachiel kod johera mag adhula molo e piny mag yiero mar neno tukego. We'll be working very closely with the Minister of East African Community here. We'll be working with the East African Community Secretariat in Arusha. We're going to be working with members of parliament, the East African Assembly, the ESC YALA, what we call YALA. We are going to work with the Minister of Transport. We want really to strengthen connectivity. We want people to be able to travel without any restrictions. Piny Kenya, Tanzania, Uganda koro chako wuoth mar ikruok kama duong' modong' eneno ka kinde ma CAF biro goyo pixen ikruok e higa mag 2025 to pinjegi biro bedo koseketo chenro duto makare. Koro mogiro kamano kumbero kode chakruok nyaka gike weche manyien mag ICHWELO wachako tim kama indi koro mosadeke chenro mar uimore nyinga Ochieng Emmanuel jaloko marwa na en Elizabeth Otieno.